people. Ekhane you can see your name, so then you know that you're signed in. And then if you click on classroom or you click on stream, ekhane you click on stream, you can find all updates, what I have done or posted. Maybe I can post some announcements. Egulo shop will be visible here. Then if you click on classroom, these are the materials I've added. Alada alada topic name thakbe, and etar niche you will have the materials. So I have added the syllabus, the whole mechanical engineering syllabus, so you can find this course syllabus there, and also last class video. And I have also given the PDF version of the book we are currently studying. Arekta je boi ache in the syllabus that's mentioned, and if we need any other books, ami ogula ekhane dite thakbo. And you can see these are test books for the course from my side. And maybe later on Dr. Sam might have some more books he might add. But these are the things that I've added so far. So এই জন্য বললাম যে if we are all signed into this, it's very important that we sign in, and আমি কোনো update থাকলে I will post it on the stream, so that both of us teachers will have access here. Okay, so let us go back to our class. If you see the syllabus, আমি syllabus share করেছি 333 এর ক্ষেত্রে, and since we have some students from 331, যেহেতু 331 এর students কম, we will follow the 333 syllabus, and there's hardly any difference between the two because production processor অনেক কিছু আমরা এটার মধ্যে. Anyways, if you go to the synopsis, এখানে the first two things are product concepts and market feasibility. আমি বললাম যে manufacturing technology কোর্সটাতে তিনটা পার্ট আছে: the economic, the financial part, the process planning, the industrial engineering part, and then the actual manufacturing, which is the mechanical part. So আমরা আজকে যেটা পড়বো, we will follow the syllabus, the pattern here. So the first part we will be studying is related to the market analysis and product concept. So this is more to do with the innovation part and the economic aspect. So এটা আমরা কোথায় পাবো? In our textbook that I have shared, first chapter. Last class we discussed this, and we saw that manufacturing has a technical and a economic aspect to it. And I said যে এই sectionের a flow chart is important, and this discussion is important. So you should all read this. We have discussed this, but you should read from the book here. Today, আমাদের discussion is focused on this section, next section. And ekhane we will have an idea of what the product concept is, and also on the feasibility part. So আমরা যদি এখানে দেখি, they are saying যে manufacturing industries, we can actually separate it into different categories based on the type of resources they use and the type of products they produce. Sir, so জি স্যার ওই যে আগের দিন যে ফ্লো চার্টটা পড়াইছিলেন স্যার, মানে ওইটা আরেকবার যদি একটু জাস্ট হচ্ছে ইয়া করে দিতেন। এটা না? জি স্যার, একটু গো থ্রু করে দিন। ওকে, নো প্রবলেম। ইয়েস, এই ফ্লো চার্টটা খুব ইম্পর্টেন্ট। হ্যাঁ, এন্ড আমি তো যে বইয়ের যে সেকশনগুলো বলে দেই, ওই সেকশনগুলো পড়াটাও জরুরি। তো এই সেকশনটা ইম্পর্টেন্ট, এই ফ্লো চার্টটা ইম্পর্টেন্ট। এই ফ্লো চার্টটা অ্যাকচুয়ালি gives you the real definition of what is a manufacturing process. এবং বামের যে ফিগারটা, figure A, is the technological way of looking at manufacturing, and ডান দিকের যে ফিগার, the B1, this one is the economic or financial way of looking at manufacturing.
You can think of manufacturing process as a type of economic activity or process. But these are the two ways. Technological বা engineering aspect থেকে চিন্তা করলে, we start any manufacturing process to manufacture some goods, some product. And we start with the raw material, whatever the material may be. Say, for example, in this case, we consider it a mild steel block. So we're taking a steel block. Then it enters the manufacturing process. যেখানে we have to have machinery. Maybe this is, since we are making holes, we're punching holes, so maybe a punching machine. You would need tools with the machinery, so you'll need punching die and other equipment. The computers are also considered tools, so you need computers if it is computer control software. Then you would need energy and power to run the whole process, and that's where the electric demand comes in. So electricity demand enters here, and obviously you will need labor in the form of skilled and unskilled labor. People to run the machine, people to maintain it, people to maintain the whole, manage the whole process. So different type of labor. And the trend towards nowadays is to reduce this labor cost by automating the process, but still human labor is needed. And labor mane ei na je manual labor only, labor might also mean intellectual skilled labor also. So somebody designing, somebody checking quality control, all are included in this. All these, when they are put inside the manufacturing process, then the main process is you take the material, you punch holes, and you produce the final part. So it's a very simple process. Ironic manufacturing processes are more complicated, but the output is this. It's a part. And you also, in all manufacturing, you get scrap or waste. If we can recycle this, we save the environment, we reduce cost, but it's not always possible. So then we have to remove this waste. And the part that is produced is actually ready to be sold or supplied. So that then makes your inventory or your storage. So then you store it, and then you have your distribution line on how to deliver it to customer or maybe to some other business, like that. So this is the technological way of looking at it. আমরা যদি এই প্রসেসটা বুঝি, এখানে কথাটা ওগুলাই বলছি। সো আমরা যদি এই ডায়াগ্রামটা বুঝি, we can write in our own words. It's not a problem, but প্রসেসটা বুঝাটা ইম্পর্টেন্ট। আশা করি বুঝা গেছে। The other way of looking at manufacturing is strictly from an economic process. Now, it is to mention very carefully যে এটা either or না, যে এইভাবে চিন্তা করলে হবে বা এইভাবে চিন্তা করলে হবে। Engineers have to think both ways, because a manufacturing process involves material and a lot of other things. So it involves cost, and the final product has to be sold to recover this cost and make some profit. Profit na hole at least recover hoy the cost. So therefore, khali technological chinta korle hobe na, we also have to think of the economic aspect of it. So both the models are needed to think of manufacturing. In the economic model, you start with the material, and in this case, you're not concerned about the material, you're concerned about the cost, because it's the economic model. So the material you purchase, that has some cost. From a raw material, it depends on the raw material. It may be very expensive or it may be very cheap, but you have some cost associated, purchasing, delivering, storing, all those things, right? Then you enter into the manufacturing process, where in the manufacturing process, you need machinery, tools, power, labor. All of these require cost. Machinery is probably capital cost. You buy it one time or very occasionally, but tooling is something you have to replace from time to time. So it's a recurring cost.
power is overhead, right? You always have to pay for electric bill and others. Labor is also an overhead cost. You have to pay for labor. So all of these expenses. Plus there are more, right? Like স্যার if G. স্যার টুল হচ্ছে মানে চেঞ্জ হয় কেমনে? বিকজ টুল যদি আমার কাছে সবগুলা থাকে মানে ডিফারেন্ট সাইজের, হ্যাঁ, টুল ক্ষয় হয়ে যাবে, টুল ওয়্যার হবে। আমি ধরে নিয়ে আসলাম, হ্যাঁ, পাঞ্চিং এর ডাই, আমি এটা সিম্পল পাঞ্চিং করছি, রাইট? টুলের তো একটা লাইফ আছে, মেবি 1000 টাইমস পাঞ্চ করার পরে ইট উইল বিকাম ওয়ার্ন আউট। তখন আমাকে হয়তো আবার ওইটাকে প্রসেসিং করে ফিনিশ করতে হবে, বা আই হ্যাভ টু রিপ্লেস ইট। ওইভাবে আমি যদি চিন্তা করি কম্পিউটার দিয়ে প্রোগ্রাম করে চালাচ্ছি, কম্পিউটারস হ্যাভ আ লাইফ টাইম, রাইট? 1-2 বছর পরে আই হ্যাভ টু রিপ্লেস ইট অর আপগ্রেড ইট। সফটওয়্যার হলে এটা নিশ্চয়ই কারোর কাছ থেকে কেনা, সো দে উইল হ্যাভ সাম লাইসেন্সিং অফ থিং। I have to renew the license, I have to upgrade the software. ওইভাবে খরচ। So not necessarily every time আমাকে নতুন টুল কিনতে হচ্ছে, নতুন টুল কিনতে not necessarily আমাকে নতুন টুল কিনতে হচ্ছে every time, but I have to maintain it, I have to replace it, I have to maybe again process it to make it perform again. That depends on the manufacturing activity, but usually tools wear out. এটা কোনো ড্রিল বিটও যদি চিন্তা করি, এটাও যেমন ভোতা হয়ে যাবে বা ক্ষয় হয়ে যাবে। Even a computer 1 or 2 years later it will be backdated. You have to update, upgrade, replace, এগুলো তো আছে, ওইগুলা কস্ট আছে। আর এটা ছাড়াও আরো অনেক এক্সট্রা কস্ট আছে যেগুলো এখানে দেওয়া হয়নি, বিকজ দিস আর দ্য মেজর কস্ট। বাট ইফ ইউ থিঙ্ক অফ ম্যানুফ্যাকচারিং এর জন্য আমার যেখানে ফ্যাক্টরি, ইউজুয়ালি পিপল লিজ দ্য ল্যান্ড, ওখানে রেন্টাল কস্ট আছে, রাইট? ট্রান্সপোর্টেশনের কস্ট আছে, আদার কস্ট আর দেয়ার অলসো, কোয়ালিটি কন্ট্রোলের কস্ট আছে, many things are there. So all these are expensive. So the raw material, you spend some money. Now with that you add value by doing putting all these things and defining the material from the raw state to the finished state. In this process you're adding value for the customer, but you're also adding cost. And then finally when the material is produced, you then end up with a lot more cost, because their cost from all these, plus there is also the cost of material processing. এই যে আমরা যে প্রসেসটা করছি, and we're punching die, making the holes, removing the waste, all this is also expensive. There are many costs involved in this also. অনেক material একটা স্টেপে শেষ হয় না, you have to have separate steps in manufacturing. Maybe এখানে পাঞ্চ করার পরে you have to again do grinding and polishing, right? Maybe rust ঠেকানোর জন্য you have to do coloring. So all those are costs. So therefore the costs increase. And finally, this cost must justify the use of this part. Otherwise customer কিনবে না। আমি যদি বলি এই একটা পার্ট, এটার যে কস্ট, the customer has to think যে এই cost is worth buying this part or using it. Only then you can recover this amount. And when you recover this amount, you have যেটাকে বলে break even. You have just recovered the cost you have done, incurred, but কোনো profit হয়। So the target is to sell this not at this cost but a little higher. ওইটা হয়ে যাবে আমার প্রফিট। কারণ যদি প্রফিট না করি তাহলে এই পুরা কষ্টটা করার মানে কি? So the manufacturers are interested in selling this as at a highest possible cost, highest possible price. And the customer, when buying, thinks, does the cost justify the value of the product? এটা আমার যে ইউটিলিটি বা আমার যে ইউজ হবে এটা দিয়ে, সেটা কি কস্টের সাথে ঠিক আছে? যদি they think they're convinced, then they will pay. And you as a manufacturer try to increase this cost price as much as possible to recover this plus make the most profit. Now সবসময় এটা সম্ভব হবে না, আমি চাইলে পরেই তো দাম বাড়ালে হবে না, বিকজ কাস্টমারকে কিনতে হবে। And there are also government regulations, so অনেক কিছুর দাম is set at some ceiling, এর বেশি উঠানো যাবে। So ওইভাবে ম্যানুফ্যাকচারিংটা
ওইভাবে গিয়ার করা হয় যাতে ওইটা রিকভার করা যায়। So this is how we have to think of both sides in order to understand manufacturing. Now এই economic side থেকে কিন্তু actually এই জিনিসটা আসে, market feasibility, right? Feasibility মানে possibility আর কি। তো মার্কেটে প্রোডাক্টটা ফিজিবল কিনা, পসিবল কিনা টু সেল, এই কনসেপ্টটা আসে ফ্রম দ্য ইকোনমিক অ্যাসপেক্ট। সো দিস পার্ট বি অফ দ্য ডায়াগ্রাম। আর প্রোডাক্ট কনসেপ্ট, what product to make, what type of industry to use, this is related to both this and this. কিভাবে? আমি চিন্তা করলাম যে আমি একটা প্রোডাক্ট বানাবো, হ্যাঁ, say for example we want to make maybe an electric car in Bangladesh. Then we first have to see whether it is feasible in the market, will people buy it? Next, I also have to see এটা কি technologically possible কিনা Bangladesh. Do we have the facility to make it? Do we have the skilled labor force to make it? Do we have sufficient energy that we can run the factory? Do we have the machinery and the tool and the software and the facilities to make the car? If possible, if both of these are possible, then only that product concept of an electric car will work. So that is how this section and this diagram is related to our today's discussion and to the two topics, which is one is product concept, the other is market feasibility. So it's related to both. ওই জন্যই বললাম যে ওই ফ্লো চার্টটা আমাদের এই কোর্সের জন্য খুব ইম্পর্টেন্ট। ওকে, আশা করি এটা বোঝা গেছে। সো লেট আস প্রসিড a little bit with today's class. তো ইন্ডাস্ট্রি যদি আমরা চিন্তা করি, it produces some goods or it produces some service. Service যেগুলা ইন্ডাস্ট্রি প্রডিউস করে, they are also industry. So apparently মনে হবে যে এটা কিভাবে সম্ভব, but it is true because you think of an industry as any organization that can produce either goods or it can give some service. So in a sense, you can think of it, argue করা যায়, even a university is an industry. অনেকে বলবে যে কিভাবে সম্ভব এটা, এখানে তো কোনো কিছু বানানো হচ্ছে। Yes, we are making graduates. তো আমি জিজ্ঞেস করা হবে যে but what goods are you producing? We are not producing goods, we are providing service in the form of teaching and maybe research. আমাদের তারপর মেকানিক্যাল ডিপার্টমেন্টে কনসালটেন্সি আছে, অনেক ডিপার্টমেন্ট আছে, those are services. So in that aspect, we can think of it as also an industry. But general sense যে আমরা ইন্ডাস্ট্রি চিন্তা করি সেগুলো হচ্ছে definitely things, places where we make different products, but সার্ভিসও হতে পারে। সো আমরা যদি চিন্তা করি মাইক্রোসফট, ঠিক না, বা ফেসবুক, they are industries, but their product is not really goods. They are actually delivering service. They are making Facebook and then people are using গ্রামীণ ফোন চিন্তা করতে পারি, বিকাশ চিন্তা করতে পারি, রাইট? They are all providing service. আর গুড সেক্টরে তো এটা খুবই অবভিয়াস, গুড সেক্টর ইন্ডাস্ট্রি যেমন ফার্মাসিউটিক্যালস আমাদের দেশে, রাইট? নোভার্টিস আছে, বেক্সিমকো আছে, গার্মেন্টস ইন্ডাস্ট্রি আছে, শিপ বিল্ডিং ইন্ডাস্ট্রি আছে, অল দিস আর ইন্ডাস্ট্রি where there is tangible product, মানে হাত দিয়ে ধরা যায় এরকম প্রোডাক্ট আছে, লাইক ইয়োর কার্স, লাইক ইয়োর গার্মেন্টস, রাইট? or medicine you can actually hold and see. So industry এই যে product based product যে কনসেপ্টটা থেকে আসে, ওই কনসেপ্ট থেকে we can classify industry into three types. So they are primary, secondary and tertiary. Primary industry, they actually use natural resources such as agriculture and mining. Primary industries are industries যাদের raw materials গুলা come directly from the natural resources. So আমরা যদি বলি আমাদের কয়লা খনি আছে, that's a primary industry. If we say we are using agriculture, right? We are producing rice and then jute and all, primary industry, because আমরা directly nature থেকে resource নিয়ে we are using it
We are taking the raw material from nature and then we are producing a new product. So আপনি বলতে পারো তোমরা যে এগ্রিকালচারের ক্ষেত্রে কিভাবে এটা করো, তাহলে আমরা যদি চিন্তা করি, হ্যাঁ মাটিতেই ধান হচ্ছে, বাট এটা মেনটেন করা, এটার পিছনে লেবার প্রয়োজন, মেশিনারি, হ্যাঁ অনেকে ট্রাক্টর আছে, নাহলে লাঙ্গল তো আছে, labor, yes, you have kৃষক, you also have people who are transporting it, right, storing it. So all those are there. Power is needed, mostly manpower, so energy is needed, but developed nation, it's mechanized, so you have tractors and different agricultural equipment that you use for agricultural activity, so it's there. Mining ও তাই, ফিশিং আরেকটা হতে পারে, আমাদের দেশে ফিশিং ইন্ডাস্ট্রিটাও বেশ পপুলার, রাইট? So these are, you are directly exploiting and using natural resources and raw materials for your product. এইসব ইন্ডাস্ট্রির একটা বিশাল প্রবলেম হচ্ছে, you first need the natural resource. তা আমি যদি চিন্তা করি যে আমি সাহারা মরুভূমির মাঝখানে চাষাবাদ করব, it is possible but it may not be feasible, economically feasible হবে না, যে পরিমাণ খরচ হবে that cannot be recovered. চালের দাম হয়তো তখন হয়ে যাবে 10,000 টাকা কেজি, ঠিক না? So it's not feasible. So primary industries এর সমস্যা হচ্ছে they rely on natural resources. So কোনো দেশে ন্যাচারাল রিসোর্স বেশি, কোনো দেশে ন্যাচারাল রিসোর্স কম। যেমন মিডল ইস্টে আবার এগ্রিকালচারের যদি সাহারা মরুভূমির ওইসব জায়গায় বা সাব সাহারান জায়গায় যদি, if that's a problem, but they have oil, so that's another natural resource and they use it to make petroleum, right? Different types of petroleum products. So ওইভাবে, so natural resources সমস্যা হচ্ছে যে sorry, primary industry সমস্যা হচ্ছে যে they rely on natural resources, and first that country has to have that natural resource. So that is where the problem lies. Yeah. They depend a lot on weather and climate. আমরা যদি চিন্তা করি, agriculture is completely reliant on weather, right? So ওইটা একটা part that affects primary industries. What about secondary industries? It takes the output from primary industries and converts them into consumer or capital goods. So secondary industries are dependent on the primary industries. Primary industries যে product গুলো দেয়, it takes that product and then uses that as a raw material to make new products for either consumers or maybe capital goods, goods that are used in other industries. Like for example, power sector, construction, these are examples. আমরা এটা একটা চিন্তা করি, আমরা এগ্রিকালচার দিয়ে চিন্তা করি, সিম্পল, রাইট? ধান চাষ করা হচ্ছে, ইউ আর রিলাইং অন নেচার, যেই ধান থেকে যে চালটা এক্সট্রাক্ট করা হচ্ছে, দ্যাট ইকোনমিক অ্যাক্টিভিটি ইজ অ্যান ইন্ডাস্ট্রি, দ্যাট ইজ আওয়ার এগ্রিকালচার বা অ্যাগ্রো ইন্ডাস্ট্রি, দ্যাট ইজ আ প্রাইমারি ইন্ডাস্ট্রি। হোয়াট উই আর গেটিং ইজ রাইস, রাইট? এখন এটা নিয়ে আসলাম, then there are many industries that are using this. কিভাবে? ধান নিয়ে, চাল নিয়ে এসে there are places যে রাইস মিলে এটাকে পলিশ করা হয়, এটাকে বাছাই করা হয়, প্যাকেট করা হয়। So those industries do not directly produce rice, right? তারা তো ডাইরেক্টলি চাষাবাদ করে, তারা ওই ধান যেটা প্রডিউস হচ্ছে সেটা কিনে নিয়ে এসে সেটাকে মডিফাই করছে, প্রসেস করছে, and then they're selling it to the customer. That's the second part. So that is how they are producing more resources based on the first. আচ্ছা, আরেকটা এক্সাম্পল দেখি, আমরা যদি চিন্তা করি মাইনিং, তাহলে say a country has iron mine, ওখানে মাইনিং করে you are getting iron ore and you're refining and you're getting maybe iron, right? So ওখান থেকে blast furnace এ আয়রনের বিলেট বানিয়ে you are selling. That's a primary industry. When it comes to the secondary industry, they are taking this billet, they are modifying it into maybe steel,
they are making rods from it or structures from it. So then they are making new products. Secondary industry gula reliant on primary, but they themselves do not utilize natural resource. ওইটা primary industry করে দেয় ওদের। The third type is tertiary industry, and they constitute the service sector of the economy. Tertiary industries rely not so much on producing goods, but on producing services. So, আমাদের example, চেনাশোনা example would be Facebook. ঠিক আছে? Example would be Robi, Airtel, Grameenphone. These are tertiary industries. They provide service. Also, আমরা যদি চিন্তা করি private hospitals, they are also tertiary industries. Sorkari hospitals are subsidized by the government, and they are not supposed to be profit organization, but private hospitals, it's a business, so it's a tertiary industry. They provide service. এখন এই সার্ভিস প্রোভাইড করার জন্য স্যার তার মানে আমাদের সার্ভিস সেক্টর যেটা সেটা টারশিয়ারির মধ্যে পড়েছে। আমি কি সরি মানে আমাদের সার্ভিস সেক্টর কি আমি আর শুনতে পাইনি লাস্ট। স্যার মানে আমাদের সার্ভিস সেক্টর বলতে মানে যত সার্ভিস আছে স্যার, মনে করেন ধরেন সফট বা ফিজিক্যাল লেভেলে যে সার্ভিসগুলো দেওয়া সেটা টারশিয়ারি ইন্ডাস্ট্রির মধ্যে পড়েছে। এটা ফিজিক্যাল এরকম হতে পারে। ফর এক্সাম্পল একটা কেউ একজন একটা গাড়ির ওয়ার্কশপ, দ্যাট ইজ অলসো এ সার্ভিস ইন্ডাস্ট্রি। আমরা যদি চিন্তা করি, রাইট, গাড়ির ওয়ার্কশপ কিন্তু কোনো প্রোডাক্ট বানায় না, বাট দে গিভ ম্যানুয়াল লেবার, দে গিভ স্কিল লেবার, অ্যান্ড দে আর প্রোভাইডিং সার্ভিস। তারা গাড়ি ঠিক করে দিচ্ছে, রিপেয়ার করে দিচ্ছে। বাট কথা হচ্ছে এই টারশিয়ারি এই সার্ভিস সেক্টরটা কোথা থেকে আসলো? ফার্স্ট তো গাড়ি আসতে হবে। গাড়ি আসতে হলে তার মানে দেয়ার হ্যাজ টু বি আ সেকেন্ডারি ইন্ডাস্ট্রি, গাড়ি ইন্ডাস্ট্রি, যেখানে স্টিল অ্যান্ড আদার র মেটেরিয়াল নেওয়া হচ্ছে ফ্রম প্রাইমারি ইন্ডাস্ট্রি অ্যান্ড প্রডিউসিং কার্স। তাহলে গাড়ির ইন্ডাস্ট্রি আবার কার উপর রিলায়েন্ট? ওয়েল, এই স্টিল, এই প্লাস্টিক, এই জিনিসগুলোর উপর রিলায়েন্ট। তো তাহলে ইটস রিলায়েন্ট অন আ প্রাইমারি ইন্ডাস্ট্রি। তাহলে প্রাইমারি ইন্ডাস্ট্রি কোনটা? ইন দিস কেস উড বি প্লাস্টিক ম্যানুফ্যাকচারিং ইন্ডাস্ট্রি বা মাইনিং ইন্ডাস্ট্রি। দোজ উড বি ফার্স্ট লেভেল, দ্য প্রাইমারি ইন্ডাস্ট্রি। এইভাবে দ্য থ্রি আর কানেক্টেড। এক সেকেন্ড, হ্যাঁ জি, এটা কি? ও আচ্ছা, দুটাতেই না? আচ্ছা, আমি এটা একটু দেখে তো বোঝা গেছে জিনিসটা? let us clarify this first, কারণ এটা ইম্পর্টেন্ট। এটা কি বোঝা গেছে যে সার্ভিসটা কিভাবে? আমরা যে হসপিটালে বলি, ঠিক না? এই যে এখানে একটা জিনিস তোমরা দেখতে পারবা, সেকেন্ডারি ইন্ডাস্ট্রিজ প্রডিউস কনজিউমার গুডস অ্যান্ড ক্যাপিটাল গুডস, দুইটাই বলছি। তার মানে কি? হসপিটালে সে একটা প্রাইভেট হসপিটাল, প্রাইভেট বলছে এই কারণে গভর্নমেন্ট হসপিটালস আর ইউজুয়ালি নন প্রফিট, না, গভর্নমেন্ট সাবসিডাইজ করে। Take a good hospital, say for example, Apollo বা United. Apollo মানে নামও চেঞ্জ হচ্ছে, আচ্ছা বললাম। ওখানে সে they are providing service for some diagnosis. তো মানুষ গেলে they can do MRI and give report, give consultation, তারপরে ডাক্তার সেখানে দেখে, ওষুধপত্র দেয়। So completely this is a service. They are not producing any product. They are not producing any goods. So it is a service industry. It is a tertiary industry. But how is it related to secondary and primary industry? Well, ডাক্তারটা যে MRI মেশিনটা ইউজ করছে, that is a capital goods. Capital goods. Capital goods এর definition, and আশা করি যে
তোমরা নোটস নিচ্ছ বিকজ দিস আর ইম্পর্টেন্ট। যদি এখানে দেওয়া আছে তারপরে ক্যাপিটাল গুডস আর গুডস অর প্রোডাক্ট যেটা ইউজ করে people can make profit. They can do some economic activity. MRI machine is an example of a capital good because এটা হসপিটাল কিনে নিয়ে এসে ইউজ করে সার্ভিস প্রোভাইড করে প্রফিট করছে। নাও MRI মেশিন যে কোম্পানি বানিয়েছে that is a secondary industry. They produce actual product, in this case MRI machine. And what was the input or what were the inputs to this machine, MRI machine? Well, plastic, iron, gold, steel, different raw materials, right? So therefore, this MRI industry, secondary, that is then again dependent on more than one primary industry. It is reliant on a plastic industry that is taking in petroleum products and making plastic. Actually, that will also be a secondary industry, right? Because input niche petroleum product, output diche plastic. So what is that? That is also secondary. That plastic industry is then reliant on the petroleum industry. Petroleum industry would be primary industry. কেন? কারণ petroleum industry করছে, they are directly reliant on nature. তারা যাচ্ছে, তারা ড্রিল করছে, ক্রুড অয়েল উঠাচ্ছে, সেটাকে ফ্র্যাকশনেটিং কলামে রিফাইনারিতে রিফাইন করে they are making petroleum products which they are selling. Some plastic industries are buying those petroleum products and using them to make plastic. Then that plastic is one of the raw materials that is sold to the MRI industry. Then the O industry is using plastic and other things to make an MRI. So it is not necessarily একটা primary industry থাকবে. There is more than one. It's not necessary যে এই কানেকশনে একটাই secondary industry থাকবে. It may be যে একটা secondary industry is based on another one. And then at the end of the day, you have a tertiary industry at the end, providing service. G. হ্যাঁ, আমরা ক্রুড অয়েলের এটা আবার বলতে পারি। So যদি এটাতে রাখা যায়, so for example, you have say natural resource, which is in this case crude oil. Okay. Then what is happening to this crude oil? Well, you have extraction, drilling, prospecting, extraction of this crude oil and processing. And a processing product, you are producing petroleum goods like diesel, petrol, lube oil, heavy oils, right? This sort, and many more. At a fractionating column of the onyx. So this whole process is one industry there. A purata, we can call it as the first step. So let's call this the primary industry. And this one will be your basically petroleum industry, right? এটার ভিতরে অনেক স্টেপ আছে, এটা তো সহজ ভাষায় লেখা, বাট এখানে উই আন্ডারস্ট্যান্ড যে মেনি স্টেপস আছে। নেক্সট আসে আমরা যদি secondary industry, so let's call it a plastic industry, right? এখানে কি হচ্ছে, they are taking petroleum product, প্লাস্টিক বানাতে যেসব প্রয়োজন হয়,
and then they do processing. And the output in this case are plastic. It may be plastic beads, sheets, etc. So this is the secondary industry. Then this goes to another secondary industry, which is the MRI machine. So these are electromechanical sector. An MRI machine is an electromechanical device. এখানে they are taking one of the raw materials is plastic. But so one of the raw materials, there are others. So maybe others are আমরা পাশে লিখে রাখি metals, alloys, right? Other things are also there, many different things. So these are the other ones, and all of these then are used and the output then is an MRI. Okay. Then an MRI machine is a capital good or capital product because you can use it to make money. It itself can produce economy, right? Economic activity. Then tertiary industry. These are always service sector. In this case, let's say the hospital. Okay. এখানে যেটা হচ্ছে the raw material you're taking is an MRI machine and এখানে তার goods বানাচ্ছে না, এখানে হচ্ছে processing and providing service. So there is processing involved. But the output is not a goods, but a service like diagnosis for patients. So you see, you have a primary industry, then you have the first secondary industry, then you have the second one, and then you have the tertiary. And you can see that they are linked. Primary থেকে secondary থেকে আসছে, right? Let's hope you see this. Then secondary থেকে আরেকটা secondary তে আসছে. Then finally it's coming to the tertiary. So you see there is a chain. আমি যেটা বলছি there may be more than one primary industry. There may be more than one secondary industries and then the tertiary. And there may be more than one tertiary industry. MRI machine is one place is used in hospitals, but MRI machines can also be used for non-destructive testing. যেটা আবার interestingly ওই NDT testing গুলা use করা হয় পেট্রোলিয়াম ইন্ডাস্ট্রির জন্য। হ্যাঁ, যেমন পেট্রোলিয়াম পাইপের মধ্যে ক্র্যাক আছে কিনা বা প্রবলেম আছে কিনা এটা দেখার জন্য এনডিটি ইউজ করে। সো টার্সিয়ারি ইন্ডাস্ট্রি কোনো একটা থাকতে পারে যেটা এনডিটি সার্ভিস দিচ্ছে ডায়াগনোসিস ফর লেটস সে পাইপে ক্র্যাক আছে কিনা and that they are servicing the petroleum industry. So it can actually loop back and again be servicing this sector. The economically you might also have loops like this. It is not one-sided only. So that is our discussion. Any question on this? এটা কি বুঝা গেছে? আমি এটা শেয়ার করে দিব তাহলে। Linkage between different industries.
and এটা হলো বুকের chapter 1 section 1.1.2. So you can also read this part. এখানে যে প্রথম পার্ট এটা আমরা ডিসকাস করেছি section 1.1.2. So you can see. And এখানে আরো এক্সাম্পল আছে. You see first type, second type, third type industry. Entertainment is also an industry, like I said, the service sector, education, university, service sector, banking. And if you look carefully, you will see the reliance on these different industries are also reflected in a own type of country. Usually third world countries rely more on these. Second world countries rely more on these, and the first world developed nations, they mostly offer these, right? One of the businesses of in England by USA is education. Entertainment যদি চিন্তা করি Hollywood, right? Big industry. Now you will say, yeah, India তো আছে Bollywood, right? আমি বলছি rely করে. It doesn't mean যে a second world or third world country may not give service. It is there. আমাদের দেশে তো হোটেল বিজনেস আছে, ব্যাংকিং বিজনেস আছে. But most of the first world countries rely more on this. And then mid-level the economy they rely more on this, and then সবচেয়ে মানে young economy যেগুলা সেগুলো থেকে rely more on this. But without this, these two levels will not sustain because এখান থেকে the raw material গুলো আসে. So that is your idea of the year. তাহলে প্রোডাক্টের পার্টটা যেহেতু আমাদের আজকে 1 ঘন্টায় ক্লাস, let us discuss it in next class. So we'll read this one in next class. So I will suggest that at home, since I have shared this book with you all, please go over this first part and have a look at this table also. And next class we'll start from here, and a Word document I will share with you so that you have an idea of one of the chains. এরকম অসংখ্য chain আছে between different industries. So if there are no more questions, let me go back to our attendance for today. So let's stop the share. Let's go to attendance. এটা তো হচ্ছে 333 না, manufacturing, right? So we have 3 different sections. So let me start with your production process. 9 জনের যে টিমটা, let me start with that.